пожалуйста. Руки вверх. Глубоко вдохнуть. И очень громко после меня, но очень громко и после меня. Харе Кришна! Пожалуйста, громко. Харе Кришна! Okay. Неплохо в начале. What's his name? Bhakti Ananta Krishna Maharaj сказал мне, что он хочет делать как, what do you call it? What's a competition? Соревнования. Соревнования, да, соревнования между нас, да, и его маленький команд. Кто может читать, воспевать? Вот. Громко, более громко. А? Громче. Окей, громче. Окей, Харе Кришна. Программа начинается. И, может быть, вы заметили, что было чуть-чуть трудно, как сказать, закончить все, как сказать, all of our material. Okay, все наши материалы. И материалы каждый вечер. И поэтому я подумал, что сегодня киртан будет прямо сейчас. Но может быть чуть-чуть вот коротко. Короче, если вы не против. И Харибол. Может быть, не чуть-чуть короче. Maybe a bit longer. Yeah. И где Кришна Сака Прабhu? Вот. У нас есть, да? Как вечера. Okay, хорошо. And we'll try and мы стараемся раздавать прасад отсюда, оттуда, не отсюда. Okay. Мы будем раздавать прасад оттуда где-то. Как вечера. Окей, хорошо. Okay. Есть еще человек преданная может играть на картели. У вас есть личные картели? Вот. У вас есть? Да. Нет. Есть или нет? Окей. Да. Окей. Нет, для вас. Да, вы должны играть. Но, Лиликета, вы можете играть там, на стене. Это стена, да? Стена. На стена.
Ishwar adin ili adna. What do you say? Sakatalami? No. Okay. We можете сесть. Там около Прабхупады. Хорошее место. Джай Шрила Прабхупад. Еще. Да, давай, пожалуйста. И если вампа есть, это возможно тоже. Окей, Харибол. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastuchadesh Tarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu-Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nityananda, Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Prabhupada, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannatha, Baladeva, Subhadra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Gauranga Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jagannath, Baladev, Subhadra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga Nityananda Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gauranga, Nityananda, Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hare, Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hare, Jai Sachinandana, Gaura Hare. Gaura, Gaura, Gaura Hare, Gaura, Gaura, Gaura Hare, Nitai Gauranga, Gaura Hare, Nitai Gauranga, Gaura Hare, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. Neta Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. Neta Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki, Shri Shri Pancha Tattva Ki, Shri Sadhu-Sangha Festival Ki, Ga Premanande, Sislava Sabrabhasham Saprednam, Sislava Sabrabhasham Saprednam, Sislava Sabrabhasham Saprednam, Sislava Shri Guru Ishi Gauranga, Sislava Srila Prabhupada. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yes, devotees, today we are going on to the 6th canto of Srimad Bhagavatam. Итак, дорогие преданные, сегодня мы начинаем 6-ю песнь Шримад Бхагаватам. Haribol. And we are going to try to do the 6th canto, 7th, 8th, and 9th. И мы попробуем сегодня пройти и 6-ю, и 7-ю, и 8-ю, и 9-ю песни. Haribol. Если будет возможно, стараемся. Почему нет?
И завтра будет десятая, да, десятая песня. Haha, okay. So, the sixth canto has 3 sections. Итак, в шестой песне у нас есть 3 раздела. What now? What have I done? Yeah. Okay. First is just from chapter 1 to chapter 3. И первый раздел — это с 1 по 3 главы. And you know what the theme is? И вы знаете, какова тема этого раздела? The theme is, what have I done now? Hang on a sec. I just made a mistake. No, okay. Sure. Okay. Second section is chapter 4 to chapter 6. И второй раздел начинается с 4 главы и заканчивается 6 главой. 4 to 6, okay. С 4 по 6. And the theme is Daksha reborn. И тема этого — перевоплощение Дакши. Daksha, what? Возвращается. Да. And then, what now? Where are we? From chapter 7, the third section is chapter 7 to chapter 19. И третий раздел — это главы с 7 по 19. And the theme is King Chitraketu. И тема этого раздела — царь Читракету. It's an interest, yeah. Actually, it's all very interesting. Это очень интересно. На самом деле, все это очень интересно. So let's go into it. И давайте же мы на это начнем. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Budle Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastutyade Shatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchkalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Yes, devotees. Okay. So, you remember right at the end of the 5th canto, the last chapter was about the hellish planets. Итак, может быть, вы помните, в самом конце 5-й песни было описание адских планетных систем. Это достаточно громко. Всем слышно, сзади слышно, поднимите руки, кому не слышно. Okay, хорошо. Yeah, hellish planets. And it's really quite a shocking description. Да, адские планеты, и это было довольно шокирующее описание. And therefore, at the beginning of the 6th canto, И поэтому в начале 6-й песни, beginning of the 1st chapter, начиная с 1 главы, Maharaj Parikshit, he is feeling very disturbed. Махараджа Парикшит, он чувствует себя очень обеспокоенным. All these people, generally the great majority, they're very sinful. Потому что большинство людей, почти что все они очень и очень греховны. They're going to go to these hellish planets. И их предназначение именно эти адские планеты. And they are going to suffer just in sort of fantastic ways. И они будут просто фантастически страдать там. So he asks Shukadeva Goswami,
what can be done to save them? И он спрашивает Шукадева Госвами, а что можно сделать, чтобы их спасти? So, it's a long story, И это долгая история, but basically, in order to clarify what can be done to save those people, но для того, чтобы прояснить, что можно сделать, чтобы спасти этих людей, Shukadeva Goswami tells the story of Ajamil. Шукадева Госвами рассказывает историю о Джамиле. I think you know the basic story. Я думаю, что вы знаете суть этой истории. Да, Ojasvishan, они знают? Да, Все знают, да? Он сказал, что вы знаете. Anyway, basically this Ajamil was an extremely sinful person. И вкратце, Джамил был очень-очень греховным человеком. And towards the end of his life, his wife gave birth to a son. И в самом конце его жизни у его жены родился ребенок, мальчик. They named the child Narayan. И они назвали этого ребенка Нараяна. Just because it was a popular name. Просто потому, что это было популярное имя. Sometimes devotee parents ask us to give spiritual names to their children. Как часто преданные родители, они просят нас, чтобы мы давали их детям духовные имена. Because they know it's good for the children to have such names. Потому что они понимают, что это хорошо для детей иметь такие имена. But in this case, that was not the reason. Но в этом случае это не это было причиной. It was just a popular name in that culture. Просто в этой культуре это было популярное имя. Just like in Russia, there are so many Sergeys. Как, например, в России столько много Сергеев. Сколько? Поднимите руки, Сергей, пожалуйста. Кто у вас тут Сергей? Вот, да. Вот видите? Смотрите, это правда. И много Маша, Маши. Да? Сколько Маша? Маша, поднимите руки. Да, вот. Да. But if you go to where I live in South Africa, если вы отправитесь туда, где живу я, в Южную Африку, you won't find a single Sergei. Там ни одного Сергея не найдется. Because it's just a different culture. Просто потому, что это разные культуры. Okay. So, but it's Narayan, they named the child Narayan, it is a name of the Lord. Но они назвали ребенка Нараяна, и это имя Господа. And they're calling out, Narayan, come here. Они звали его: Нараяна, иди сюда. Narayan, stop doing that. Нараяна, перестань этим заниматься. And all days, Narayan. Весь день напролет: Нараяна. And they're getting benefit. И так они получали благо. Finally, Ajamil's time of death came. В конце концов, наступил момент смерти Аджамилы. The Yamadutas came. И пришли Ямадуты. And they're very horrible looking people. И это очень ужасно выглядящие люди. And Ajamil was extremely frightened. И Аджамила очень сильно испугался. And all he could think to do was to call out for his son Narayan. Единственное, что он смог сделать, это позвать своего сына Нараяну. So he called out, Narayan, help И он me. начал звать его: Нараяна, помоги мне. And because he was chanting a name of the Lord, the Vishnu Dutas came. И поскольку он повторял имена Господа, пришли Вишнудуты. So basically, he was liberated. И это в двух словах он получил освобождение. Yeah. And in fact, he didn't die. И на самом деле в этот момент он не умер. He came back to life. Он вернулся к жизни and he became a devotee. И стал преданным. Yeah. And then after some time he did die actually, and he went back to Godhead. И через какое-то время он по-настоящему уже умер и вернулся домой обратно к Богу. But it was all based on this chanting of Narayan. И все это было основано на том, что он повторил имя Господа Нараяна. It was not good chanting. Это не было хорошим повторением. Anichatal
как сказать, он не читал без оскорбления. Well, put it this way. Он не читал не меньше, чем 16 кругов. Okay. And he didn't even know he was chanting a name of the Lord. И он даже не осознавал, что он повторяет имя Господа. But still, even though it was not like serious chanting, И тем не менее, хотя это не было таким серьезным воспеванием, he went back to Godhead. он вернулся домой обратно к Богу. Yes. Да. So you see, this is Shukadeva Goswami's response to the question, how can people, sinful people, be saved from going to hell? Итак, видите, это был ответ Шукадева Госвами на вопрос Махараджа Парикшита, как все эти греховные люди могут спастись от ада и вернуться в духовный мир. By chanting the holy names of the Lord. Благодаря повторению святого имени Господа. And even if you don't chant very nicely, И даже если вы не очень хорошо повторяете, you can still go back to Godhead. тем не менее, вы можете вернуться домой обратно к Богу. Yeah. So this chanting is so powerful, Итак, это воспевание настолько могущественно, even if it's not done nicely. даже если вы не очень хорошо этого делаете. What to speak of if you do it nicely? Что же говорит о том, если вы по-настоящему серьезно к этому относитесь? So there's one verse here, let me just read the translation. И там есть один стих, мы прочитаем перевод его. While suffering at the time of death, Ajamil chanted the holy name of the Lord. Страдая в момент смерти, Аджамила повторил святое имя Господа. And although the chanting was directed toward his son, he still returned home back to Godhead. И хотя это воспевание было направлено, было обращено к его сыну, тем не менее он все равно вернулся домой обратно к Богу. Therefore, if one faithfully and inoffensively chants the holy name of the Lord, Поэтому, если человек с верой и без оскорблений повторяет святые имена Господа, where is the doubt he'll go back to Godhead? какие могут быть сомнения, что он вернется домой обратно к Богу? Понимаете? It's very encouraging. Очень вдохновляет, правда? So we should really try to chant nicely. Поэтому мы должны по-настоящему стараться хорошо повторять. Then, okay, so we go on now to the second section from chapter 4 to chapter 6. И теперь мы перемещаемся в следующий раздел, с 4 по 6 главы. And basically, well, anyway, okay. It's about Daksha. Это о Дакше. You remember what happened to him, right? Помните, что с ним произошло, да? He got the head of a goat. Ему приделали голову козла. Then he died. И затем он умер, Then he got born again, и опять родился, and again he's called Daksha. и опять его назвали Дакша. And he is a Prajapati, И опять он Праджапати. means he's meant to reproduce, Значит, то, что он должен зачинать живые существа, produce children to fill up the universe. чтобы у него появились дети, которые смогут заполнить всю Вселенную. И он был очень энтузиастичный. And his wife gave birth to 60 sons. И Was it 60? Oh yeah. Okay, sorry. 10,000. И его дочь, его жена, она родила 10 тысяч сыновей. Очень энтузиастичный отец, Papa. However, Narada Muni preached to them. Но им попроповедовал Нарада Муни. Yeah, he wanted them all to get married and increase the population. Также хотел, чтобы они вышли, чтобы они женились и чтобы они увеличивали население Вселенной. Daksha. Дакша, да. But Narada preached to them, they became devotees, Но Нарада им попроповедовал, они стали преданными and then they became brahmacharis. и стали брамачари. И dasvidanya, Papa. So Daksha was really upset. И Дакша был по-настоящему полностью вне себя. And he cursed Narada. И он проклял Нараду. You'll never be able to stay in one place more than 3 days. Ты не сможешь оставаться в одном месте больше, чем на 3 дня.
And Prabhupada says that we, sannyasis, we have taken this curse. И Прабхупада, он объясняет, что мы, саньяси, мы приняли на себя это проклятие. But by the time I leave, I will have been here 6 days. Но так получается, что я здесь буду жить в течение 6 дней. Long time. Очень-очень долго. Sure. Okay. So then Daksha, being very clever, И Дакша был очень разумным. he had 60 daughters. И у него родилось 60 дочерей. Because he knew Narada will not preach to them. Потому что он понимал, что Нарада им проповедовать не будет. So those daughters married different important people. И эти дочери, они родились, они вышли замуж за многих важных людей. And this connects up with the next section. И это соединяет нас со следующим разделом. That, let's see, one of his daughters, one of the daughters was Diti. Одна из этих дочерей, ее звали Дити. She married Kashyapa. Она вышла замуж за Кашьяпу. Is it? Okay. And I think they gave birth to Twasta. И у них родился Твашта. Twasta is a name of Vishvakarma, Это одно из имен Вишвакармы. who gave birth to Vishvarup. И у него, в свою очередь, родился Вишварупа. And Vishvarup figures in the next section. И Вишваруп, он появляется как раз-таки в следующем разделе. So next section is chapter 7 to 19. И этот раздел, он состоит из глав 7 по 19. It's called the story of King Chitraketu. Он назван нами «История царя Читракету». And in it, let's see. И в нем давайте посмотрим, что у нас там есть. Okay. Indra offends his guru Brihaspati. Индра оскорбляет своего гуру Брихаспати. And Brihaspati disappears, he's just gone. И Брихаспати просто исчез, они не смогли его найти. And Indra had to do a big yajna. И Индре надо было провести большую ягью. So he asked Lord Brahma, who can be the priest? Brihaspati is gone. И он спросил Господа Брахму, кто может быть нашим священником? Брихаспати ушел. Brahma said, Vishvarup. И Брахма сказал ему Вишварупа. So Vishvarup, they did the sacrifice, Vishvarup was the priest. Итак, они провели это жертвоприношение, и священником в нем был Вишварупа. But Diti is the mother of the demons. Но Дити — это мать демонов. And she's like the great-grandmother or something of Vishvarup. И она была такой прабабушкой, примерно как-то так вот, Вишварупы. And therefore, when they did the sacrifice, Vishvarup offered some of the benefit to the demons, because they're his family members. И когда Вишварупа проводил это жертвоприношение, то некоторые из подношений он предлагал демонам, потому что они были частью, членами его семьи. And Indra killed him for that. И за это Индр убил его. Indra, очень, как what you say, сильный человек, tough guy. Индра — это крутой парень. Okay. So, are you with me? Вы пока еще со мной? Twasta, the father, then did a big yajna И затем Твашта, отец Вишварупа, провел огромную ягью, to produce a being who could kill Indra for revenge. чтобы появилась личность, которая сможет убить Индру и отомстить ему. And out came Vritrasura. И оттуда, с этой яги, вышел Вритрасура. There's this monstrous demon. Это был просто демон-монстр. And he had a battle with Lord Indra. И он сразился с Господом Индрой. He almost killed Indra. И он почти что убил Индру. But Indra killed him. Но в конце концов Индр победил его и убил. Yeah. And just before he died, Vritrasura
started offering prayers to the Supreme Lord. И перед самой своей смертью Вритрасуру начал возносить молитвы Верховному Господу. Very beautiful prayers. They are in the 11th chapter of the 6th canto. Очень прекрасные молитвы, они приводятся в 11 главе 6 песни. Jiva Goswami says they are perfect prayers for a devotee who is entangled in this world. Джива Госвами говорит, что это совершенная молитва для преданного, который запутался в этом материальном мире. So, okay, and that was the end of Vritrasura. Итак, Вритрасура, он символ покончено. But now, devotees, Slushitya, now Maharaj Parikshit asked, who was this Vritrasura in his previous life? Но здесь преданные, слушайте внимательно. Махараджа Парикшит спрашивает, а кем в прошлой жизни был Вритрасура? He seems to be a demon, Внешне казалось, что он демон, but actually he's a devotee. но на самом деле это был преданный. He has the body of a demon, but the consciousness of a devotee. У него было тело демона, но сознание преданного. So who was he previously? И кем он был в прошлой жизни? And Shukadev says he was Chitraketu. И Шукадева говорит, он был Читракету. Chitraketu was a great devotee. Это был великий преданный Господа. He had a personal conversation face to face with the Supreme Lord. Он лично поговорил с Верховным Господом, встретился с ним лицом к лицу. But then he offended Lord Shiva. Но затем он оскорбил Господа Шиву. And Durga, Parvati, the wife of Shiva, cursed him. И Дурга, Парвати, жена Господа Шивы, она прокляла его. You become a demon. Стань демоном. So he became Vritrasura. И поэтому он стал Вритрасурой. But because he was such an advanced devotee, Но поскольку он был таким возвышенным преданным, even though he got the body of a demon, хотя он находился в теле демона, he had the consciousness of a pure devotee. у него было сознание чистого преданного. So if you get a chance, read those prayers. И если вам повезет, почитайте эти молитвы. The last 4 verses of chapter 11 of the 6th canto. Последние 4 стиха 11 главы 6 песни Шримад Бхагаватам. Yeah, and Vritrasura, when he died, he went back to Godhead. И Вритрасуру, когда он умер, он вернулся домой обратно к Богу. Now we'll go on to the 7th canto. И теперь мы переносимся в 7-ю песнь. There are just 2 sections. Там всего 2 раздела. The first section is from chapter 1 to chapter 10. Первый — это главы с 1 по 10. Do you know what the theme is? И вы знаете, какова тема этого раздела? Lord Nrsimhadev. Господь Нрсимхадев. Nrsimhadev Bhagavan Ki. Nrsimhadev Bhagavan Ki. Haribol. You all know the story. If you don't know the story, I don't know what to say. Вы все знаете эту историю. Если вы ее не знаете, я даже не знаю, что мы сказать-то. They know. Они знают, да? Знают, все знают, да? Он сказал, все знают, все. Let me tell you a little story, though. Но давайте я вам тогда расскажу еще одну какую-то историю небольшую. I was in Novosibirsk on Nrsimhadev's appearance day, maybe 10 years ago. Примерно 10 лет тому назад я на день явления Господа Нрсимхадева был в Новосибирске. And they tried to do a very serious drama. И они попытались сыграть там очень серьезный спектакль. Господь Nrsimhadeva. Все-таки Господь Нрсимхадев. Okay, and Nrsimhadev was one elderly Mataji. И Нрсимхадева играла одна пожилая Матаджи. Serious. And they had a pile of boxes, that was the pillar. И колонна, это была такая куча коробок картонных. Hiranyakashipu smashed the pillar. И Хираньякашипу, он ударил по этой колонне, разбил ее. What? Nrsimhadev. И появился Нрсимхадев. No, Mataji Nrsimhadev, she froze. Но эта Матаджи, которая играла Нрсимхадева, она просто застыла на месте. And Hiranyakashipu is wondering what's going to happen now. И Хираньякашипу смотрел на нее и думал, что будет дальше. So he said,
What do you want? И сказал ему: что ты хочешь? What do you want? Чего ты хочешь? What do you want? Ну чего ты хочешь? I know what you want. Я знаю, чего ты хочешь. And Hiranyakashipu took Nrsimhadev by the hand. И Хираньякашипу взял Нрсимхадева за руку And led Nrsimhadev to the throne. и посадил его на трон. Nrsimhadev sat on the throne. Итак, Нрсимхадев сел на трон. And Hiranyakashipu lay across the lap of И Nrsimhadev. Хираньякашипу улегся на колени Нрсимхадева. And Nrsimhadev came to life. И тогда Нрсимхадев вернулся к жизни. It must have been one of the funniest things I ever saw. Скорее всего, это был наиболее смешной спектакль из всех, которые я видел в своей жизни. So, anyway, you know the story of Nrsimhadev. Но так или иначе, вы все знаете историю Господа Нрсимхадева. Then the second section is chapter 11 to chapter 16. И следующий раздел Одиннадцать до шестнадцати. Nrsimhadev is chapter 1 to 10. Да, Нрсимхадев — это с 1 по 10 главу. That's the first section. Это первый раздел. Second section is chapter 11 to 16. И второй раздел — это с 11 по 16 главу. And the theme is ideal social life for different categories of people. И тема этого — идеальная социальная жизнь для разных категорий людей. Because there, it's actually Narada Muni has told the story to Maharaj Yudhisthira. И на самом деле именно Нарада Муни рассказал всю эту историю Махараджи Юдхиштире. And Yudhisthira is just so impressed by Prahlad. И Юдхиштира, он настолько вдохновился качествами Прохлада. And he asks Narada, how can society be organized so people become like Prahlad? И Юдхиштира спросил Нарада Муни, как можно организовать общество таким образом, чтобы люди они обрели такие же качества, как у Прохлада. And therefore, Narada Muni describes like ideal family life. И поэтому Нарада Муни начинает объяснять ему идеальную семейную жизнь, Brahmachari life, жизнь брамачари and so on like и that. так далее, подобные вещи. So that gets us on to the 8th canto. И это приводит нас к 8-й песне. We are zooming along. И мы сейчас все так наводим резкость. Okay, and here in the 8th canto, there are also basically two sections. И вот если так посмотреть в общем, то 8-я песня состоит тоже из 2 разделов. The first section is chapter 1 to chapter 4. Первый раздел — это с 1 по 4 главы. And the theme is the deliverance of Gajendra. И тема этого раздела — освобождение или спасение Гаджендры. Gajendra the elephant. Гаджендра — это слон. And then the second section is chapter 5 to chapter 24. И следующий раздел — это с 5 по 24 главы. It's basically the story of Lord Vamanadeva. И это история Господа Ваманадева. And different events leading up to the appearance of Vamanadeva. И различных событий, которые привели к явлению Господа Ваманадева. So, you know, in the 6th canto, story of Ajamil, we learned how someone who is chanting not nicely, but still they can be delivered. В 6-й песне «История Джамилы» мы узнали о том, что человек, который он даже не очень хорошо повторяет, все равно может обрести освобождение. 7th canto, in the story of Nrsimhadev, how a devotee
even if they are helpless, will be protected by the Lord. В 7 песне нам было рассказано о том, что преданные, даже хотя они полностью беспомощны, все равно они будут защищены Господом. Because Hiranyakashipu tried to kill Prahlad in many ways. Потому что Хираньякашипу пытался многими способами убить Прахладу Махараджа. Last way was he cooked some food for him. И последний способ — это то, что он приготовил ему пищу. Kartoffel по-деревенски. Слышали об этом? Слышали такое, да? Картошку по-деревенски. Yes, but he put in enough poison to kill 100 elephants. Но он положил туда достаточно яда, чтобы это было способно убить 100 слонов. And Prahlad offered it to the Lord Прохлада предложил это Господу and started eating. и начал кушать. And Hiranyakashipu is watching Хираньякашипу смотрел на него and asking, how do you feel? и спросил у него: как ты себя чувствуешь? Oh, хорошая картошка. Харибо, дайте, дай мне еще. Okay. So now in the story of Gajendra, we hear how Krishna consciousness is so powerful, even an animal can be delivered. И здесь, в истории Гаджендры, мы узнаем о том, что сознание Кришны настолько могущественно, что благодаря ему даже даже животное может быть освобождено. Now, I don't know if you remember, yesterday we mentioned Swayambhuva Manu. И я не помню, не знаю, помните ли вы, что вчера мы говорили о Свамбху-Ману. The Manus, they are the heads of the human species. Ману — это главы человеческой формы жизни. So all these last things, the last couple of cantos, they all happened during the life of Swayambhuva Manu. И все вот эти вещи, все последние события, последние песнях, они происходили в течение жизни Свамбху-Ману. Now there a few Manus have come and replaced him, and now we're up to the life of the fourth Manu. И там после нее приходили другие ману, они сменяли друг друга, и вот в 8 песне мы описаны события, которые происходили в течение жизни 4-го ману. So this story of Gajendra happened at that time. Вот эта история Гаджендры произошла именно в это время. So, well, I think you know all these stories, don't you? Ну, я думаю, что вы знаете уже все эти истории, правда же, да? Это правда? Да? Да? Okay. Да, он сказал, значит, знает. Это правда. Это правда. So look, Gajendra, he was the king of the elephants in the heavenly planets. И смотрите, Гаджендра был царем слонов на небесных планетах. And he was enjoying life with his wives by a river one day. И однажды он рядом с речкой, он наслаждался жизнью со своими женами. And a crocodile grabbed him. И на него напал крокодил. And started dragging him into the river. И начал утягивать его в реку. And this Gajendra, he's the king of the elephants. He's very powerful. И Гаджендра был царем слонов, он был очень могущественным. But in the river, that is the natural place of the crocodile, not of the elephant. Но река — это естественная среда обитания крокодила, но не слона. So even though the elephant was so powerful, he couldn't defend himself against the crocodile. И хотя слон был таким могущественным, тем не менее он не смог защитить себя и спастись от крокодила. So gradually he was being dragged under. И так его все больше и больше утягивали в воду. And he didn't know what to do. И он не знал, что сделать. Somehow he got the inspiration. There must be someone up there. Но так или иначе его вдохновило, что кто-то там наверху должен быть. He didn't really know who. Он еще точно не знал, кто там есть. Должен быть там. So he had the inspiration to pray to whoever it is. И у него появилось вдохновение помолиться кому-то, кто бы там ни сидел. So that was the beginning. И это было начало. I mean, the beginning of his prayers. Начало его молитв. And then
His consciousness from his previous lifetime was awakened. И в этот момент проявилось его сознание, которым он обладал в своей предыдущей жизни. He had been a great king, Он тогда был великим царем, named Indradyumna. которого звали Индра-Дзюмна. Не наш Indradyumna Swami, да? Понимаете? Вы слышали о него, да? Нет, другой. So yeah, this Indradyumna had been a great devotee. Итак, этот Индра-Дзюмна был великим преданным, But he did not receive a guest properly. но он не смог правильным образом принять гостя. And the guest, who was Agastya Muni, cursed him. А гостем оказался Агастья Муни. You don't want to have to give food to guests. Он сказал то, что ты что, не хочешь даже пищи дать гостю? You want to eat it with your teeth. Ты хочешь сам ее съесть и разжевать ее своими зубами. So become a crocodile with really good teeth. Поэтому ты станешь крокодилом, у которого будут очень-очень хорошие зубки. So then Gajendra prayed to the Supreme Personality of Godhead. Тогда Гаджендра помолился Верховной Личности Бога, And the Lord came and saved him. и Господь пришел и спас его, And killed the crocodile. и убил крокодила. And who was the crocodile? И кто был крокодил? He was a king called Huhu. Он был царем, которого звали Хуху. But while he was swimming, he pulled the leg of one rishi. Но когда он плавал, он схватился за ногу одного великого риши и потянул за нее. Okay. Oh, we got a little mixed up there. Got a little mixed up there, простите. Простите, мы немножко тут напутали, смешали все, две эти истории. Так или иначе. It was Huhu who became the crocodile. Да, это Хуху был крокодилом. Да. And Devala said, "You like to bite people's legs." И Девала сказал ему: тебе нравится кусать людей за ноги, Pull them under the water. потому что он потянул его под воду. Become a crocodile. Поэтому становись крокодилом. Okay, so even an animal can become a devotee. Ну, так или иначе, даже животное может стать преданным. But don't offend. Но не оскорбляйте никого. Oh yeah, you can get into big trouble. Потому что иначе у вас будут большие проблемы. Okay, so now from chapter 5 to 25 is the story of Lord Vamana. И с 5 по 25 главу у нас история Господа Ваманадева. And, well, it's 20 chapters, so it's really a long story. Итак, это 20 глав, и поэтому это довольно долгая история. And there's all sorts of different incidents which happen. И там много разных сюжетных линий, которые происходили. And someone becomes unfortunate, someone becomes fortunate. Кому-то везет, кому-то не везет. Then the unfortunate one becomes fortunate, and the fortunate one becomes unfortunate. И тот, кому повезло, ему перестает везти, а тот, кому не везло, начинает везти. That's life in this material world. Вот это жизнь в этом материальном мире. So let's see. Okay, Indra offended Durvasa Muni. Итак, Индра оскорбил Дурвасу Муни. Durvasa Muni он очень сенситивный человек. И да, Дурваса Муни очень такой чуткий человек. He curses very easily. Ему очень легко побудить его проклясть кого-то. We do this seminar, The Demons in Krishna's Vrindavan Leela. Мы проводим этот семинар «Демоны в игры Кришны во Вриндаване». There's about 20 or 21 or so. И там примерно 20-21 демон. Half of them became demons because Durvasa Muni cursed them. И половина из них стали демонами, потому что их проклял на это Дурваса Муни. Haribol. So we say he is something like a serial curser.
И поэтому мы говорим то, что он таким, как это по-русски даже не знаю, то есть это там маньяк-проклинатель. Oh, maniac. Okay. Okay, yeah, something like that. Yeah. Durvasa Muni gave Lord Indra his garland. Дурваса Муни, он надел свою гирлянду на Господа Индру. Mahaprasad. Махапрасадную гирлянду. Indra gave it to his elephant. Индра передал ее своему слону. Elephant threw it on the ground. Слон бросил его на землю. Ashipka. Balshaya. So Durvasa cursed him. И Дурваса его проклял. You will become weak. Ты станешь слабым. You can't defend yourself. Ты не сможешь сам себя защитить. And that's what happened. Именно это и произошло. So the Indra and the demigods thought the demons will now attack us. Индра и полубоги, они подумали, что демоны сейчас на нас нападут. What to do? Что же делать? They approached Lord Brahma. Они пошли к Господу Брахме. And Lord Brahma took them to the Supreme Lord. И Господь Брахма отвел их к Верховному Господу. The Lord said, make a truce И Господь with the demons. сказал им, заключайте с демонами перемирие. And then churn the milk ocean. И затем начинайте пахтать молочный океан. Out of it will come a pot full of nectar. И из этого океана тогда выйдет полный горшок нектара. Get that nectar. Возьмите этот нектар, Drink it all. выпейте его весь, You'll become very powerful и again. тогда вы снова станете очень могущественными. Because it's like a nectar of material immortality. Потому что это нектар материального бессмертия. So they did that. Они это сделали. There's this big churning of the milk ocean. И поэтому началось такое великое пахтание молочного океана. Many things came out. И много чего оттуда вышло. And eventually the pot of И nectar. в конце концов горшок нектара. But the demons grabbed it. Но демоны, они его забрали себе. Boo. And the demigods, they're too weak, they couldn't do anything about it. И полубоги были настолько слабы, что они не могли с этим ничего поделать. So the Lord incarnated as Mohini. И Господь явился как Махини. Banu Maharaj talked about this morning. Сегодня утром Бану Махарадж рассказывал эту историю. And she flattered the demons. И она подольстила этим демонам. Oh, you are such heroes. О, ты такой герой. Look at you. Только посмотри на себя. Oh. And the demons thought, yeah, look at И us. демон подумал, да, посмотри, только посмотри на меня. Yeah, крутой человек. And she flattered them to the point where they would do anything she said. И она настолько их зальстила, что они были готовы ради нее сделать все, что угодно. So she took the nectar И она забрала у них нектар and said, don't worry, I'll give it back. и сказала, не переживайте, я вам его дам обратно. And she gave it to the demigods. И отдал его полубогам, And they drank it. они его весь выпили, And she showed her form as Vishnu и она проявила свою форму Вишну and disappeared. и исчезла. So the demons attacked the demigods. И демоны напали на полубогов. And there's this massive battle. И там была просто ужасная битва. But because the demigods had drunk the nectar, they were very powerful. Но поскольку полубоги выпили нектар, они были очень могущественными. And they were destroying the demons. Они просто уничтожали демонов. Now, it is a long story, Это, конечно, долгая история, 20 chapters. 20 глав. But basically, the demons then worshipped their guru. Но что произошло? Демоны потом начали поклоняться своему гуру, His name is Shukracharya. которого зовут Шукрачарья. And because of their faith in Guru, И благодаря своей вере в гуру, they became so powerful они стали такими могущественными, that even though the demigods had drunk this nectar of immortality, the demons defeated them. что даже хотя полубоги выпили нектар бессмертия, демоны смогли их победить.
Just see. Только посмотрите. The demigods thought, we got the nectar, we are just fine. И полубоги думали, что мы выпили нектар, у нас все хорошо. But worship of the guru is more powerful than some material nectar. Но поклонение гуру более могущественно, чем какой-то там материальный нектар. So the demigods became homeless. И полубоги утратили свои дома, они стали бомжами. What's the term when someone is... Бомж. Huh? Бомж, already told you. Бомж. Бомж. Да. Я слышал раньше. Бомж. Они стали, да? Они стали бомж. Серьезно. Бомж. And the Bhagavatam says they were just wandering around the universe, hiding behind clouds. И как Бхагаватам рассказывает, они слонялись по всей вселенной, прячась за облаками. Okay. So, Aditi, they're two sisters, Diti and Aditi. Итак, Адити, там есть две сестры, Дити и Адити. Diti is the mother of the demons. Дити — это мать демонов, Aditi is the mother of the demigods. а Адити — это мать полубогов. Aditi prayed to the Supreme Lord. И вот Адити, она начала молиться Верховному Господу. Please incarnate and take the universe back and give it back to my sons. Она просила: Господь, пожалуйста, приди как инкарнация, забери эту вселенную у демонов и верну ее моим детям, полубогам. So he appeared as Lord Vamana. И Господь явился как Господь Вамана. And you know the story of Lord Vamana. И вы знаете историю Вамана? Они знают. Знают, да? Да, вы знаете. Все, сказал знаю, значит знаете. Yeah, this Bali Maharaj was the king of the demons. И Бали Махараджа, он был царем демонов. And he was very charitable towards Brahmins. И он очень любил раздавать пожертвования брахманам. And Lord Vamana was in the form of a little child Brahmin. И Господь Ваманадев пришел в форме маленького мальчика брахмана. And he approached Bali Maharaj. Пришел к Бали Махараджу. Bali Maharaj said, "Tell me what you want, it's yours." Бали Махарадж сказал ему: скажи мне, что ты хочешь, это уже твое. And Vamana said, "Just give me 3 steps of land by my footsteps." И Господь Ваманадев сказал ему: только дай мне столько земли, сколько я могу пройти своими 3 шагами. And Bali said, "Oh, 3 steps of land, that's ridiculous. И Бали Махарадж сказал: 3 шага земли — это просто смех. I'll give you a planet. Я дам тебе планету. At least let me give you a city. Ну хотя бы дай мне возможность дать тебе город. Я дам вам Москву." No, Vamana said, "Spasiba." No, нет, spasiba. He said, "If I cannot be satisfied with 3 steps of land, I can't be satisfied with the whole universe." Он ответил то, что если я не смогу быть доволен 3 шагами земли, тогда даже вся вселенная не сможет меня удовлетворить. So with his first step, he covered the lower and middle planetary system. И первым шагом он покрыл низшие и средние планетные системы. I mean, he expanded, obviously. Да, конечно же, он вырос в размерах. Then second step, he covered the heavenly planetary Вторым system. шагом он покрыл небесные планетные системы. And then he turned to Bali Maharaj И повернулся к Бали Махараджу and said, "You promised me 3 steps. и сказал: ты пообещал мне 3 шага, You've only given me 2. а дал мне только 2. You are a cheater." Ты обманщик. And he arrested Bali Maharaj. И он арестовал Бали Махараджа. And Bali Maharaj said, "All right, your 3rd step, last step, put on my head." И Бали Махарадж сказал то, что хорошо, свой 3-й последний шаг поставь мне на голову. And in this way, he surrendered fully to the Lord. Таким образом, он полностью вручил себя Верховному Господу. And therefore, he is the classic example of the 9th
process of devotional service. И поэтому он является классическим примером 9-го процесса преданного служения. Знаете, да? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam is the 9th process, means full self-surrender. Это 9-й процесс, который означает атманиведанам полное предание себя. And that brings us to the 9th canto. И это приводит нас в 9-ю песнь. 9th canto is a sort of a funny canto. И 9-я песня, она самая веселая песня Шримад Бхагаватам. Not funny, ha-ha, but sort of strан. Не такая, не смешная, но своего рода такая, как бы странная, забавная. Some call it the black canto. Некоторые называют ее черной песней. Because it has some very wonderful things, but it has quite a bit of very strange things. Потому что там есть очень замечательные, удивительные вещи, но там также описаны и очень странные вещи. There's a bit of human sacrifice. Там приводится жертвоприношение, описывается жертвоприношение людей. Харибол. Вау, вот это да. Some transsexualism. Разные там перемена пола. This one person, 1 month he's male, next month he's female. Как там описывается один человек, который 1 месяц был мужчина, а 1 месяц женщина. So, and various other things that are unusual. И много других таких необычных, непривычных нам вещей. But there are, well, let us tell you the main sections as far as I can see. И давайте мы хотя бы вот расскажем главные разделы этой 9-й песни, насколько я могу это увидеть. First of all, chapter 4 and 5. В первую очередь это 4 и 5 главы. Story of Ambarish Maharaj and Durvasa Muni. История Махараджа Амбариши и Дурвасы Муни. Chapter 10 and chapter 12. 10 и 12 главы. Story of Lord Ram. История Господа Рамы. And chapter 24, the last chapter, И 24 последняя глава is introducing Lord Krishna. это введение в повествование о Господе Кришне. His descendants, or not descendants, his ancestors. Описываются его предшественники. Those who came before him, and finally Vasudeva and Devaki, and Krishna appears. Те, кто пришел до него, и в конце концов Васудева Деваки, и далее является Кришна. Anyway, the story of Ambarish, you know that. И так или иначе, вы знаете историю Махараджа Амбариши? Да или да? Да или да? Да. Спасибо. Durvasa Muni, he's a troublesome person. И Дурваса Муни это такой человек-проблема. He got upset with Ambarish. Он очень сильно разозлился на Махараджа Амбаришу. Tried to kill him. Попытался его убить. Sudarshan Chakra came and chased Durvasa Muni. Вылетела Сударшана чакра, начала гоняться за Дурвасой Муни. Because Maharaj Ambarish is great devotee. Потому что Махарадж Амбариш это великий преданный. Durvasa offended him. И Дурваса его оскорбил. And eventually Durvasa went to the Supreme Lord. И в конце концов Дурваса дошел до Верховного Господа. Please deliver me from your chakra. Пожалуйста, спаси меня от твоей чакры. Because I am very distressed. Потому что я испытываю большие страдания. And you are very kind to the distressed. А ты очень добр к тем, кто страдает. He told the Lord, you have a very kind heart. Он сказал: Господь, у тебя же очень доброе сердце. And with your kind heart, you are merciful to the distressed. И имея доброе сердце, ты очень милостив к тем, кто страдает. And I'm distressed. А я страдаю. And the Lord said, you're right. И Господь сказал, что да, ты прав. I have a merciful heart. У меня милостивое сердце. I'm very kind to the distressed. Я очень добр к тем, кто страдает. But there is a serious problem with my heart. Но с моим сердцем большая проблема. I don't have it any longer. Больше у меня нету моего сердца.
I gave it to my devotees. Я отдал его своим преданным. So if you want some mercy from my merciful heart, Если ты хочешь какую-то милость от моего милостивого сердца, go and approach Maharaj Ambarish. иди попроси у Махараджа Амбариши. And Devasa did that and he was saved. Дурвас это сделал, и он был спасен. Then there's the story of Lord Ram, chapter 10 to 12. И дальше история Господа Рамы с 10 по 12 главы. You know, sometimes devotees ask, why has the BBT not printed the Ramayana? И часто преданные, вы знаете, спрашивают, а почему же BBT до сих пор не напечатала Рамаяну? There's an important reason. И есть очень важная причина. Because there are different versions of Ramayana. Потому что существуют разные версии Рамаяны. No one knows which one is actually the valid one. И никто не знает точно, какая из них правильная. For example, some of them describe that Lord Ram, before crossing to Lanka, he prayed to Lord Shiva for mercy. Как, например, некоторые из этих версий, они рассказывают о том, как Господь Рама перед тем, как переправиться на Ланку, он молился о милости Господу Шиве. In other words, like Lord Shiva is higher than Lord Ram. То есть получается, что Господь Шива, он выше, чем Господь Рама. Other versions don't include that. А в других версиях этого нету. And there are many differences. И поэтому есть много различий. However, we know Srimad Bhagavatam is completely bona fide. Но, тем не менее, мы знаем то, что Шримад Бхагаватам-то это точно полностью авторитетная книга. So, the description of Ram's pastimes in the 9th canto we accept as being authoritative. И поэтому мы принимаем как полностью авторитетные описания игр Господа Рамы, которые приводятся в 9-й песне. And it doesn't say that he worshipped Lord Shiva. И там не говорится, что он поклонялся Господу Шиве. So that's a very interesting part of the И Bhagavatam. это очень интересный раздел Бхагаватам. And finally we come to the 24th chapter. И в конце концов мы приходим к 24 главе. You know, some of the other chapters describe these strange things, И некоторые из других глав 9 песни, они описывают разные странные вещи. like human sacrifice. Человеческие жертвоприношения. Any volunteers? Кто-то хочет стать жертвой. Okay, anyway. And other chapters describe the families, like the children of different manus and the descendants of different manus. И другие главы, они описывают детей, разных ману и потомков разных ману. And in this 24th chapter, it's all the ancestors leading up to Vasudeva and Devaki. Но в 24 главе описываются только те предки, которые в конце концов приводят нас к Васудеве и Деваке. And so the 9th canto finishes with these ideas. Now Lord Krishna is going to appear. И 24 глава 9 песни заканчивается на этой идее, то, что сейчас, скоро явится Господь Кришна. Right. And then we'll go into the 10th canto tomorrow. And first chapter is about the appearance of Lord Krishna. И завтра мы с вами перенесемся в 10-ю песнь, и первая глава, она будет посвящена тому, как явился Господь Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ke. Srila Prabhupada Ke. Srila Prabhupada Ke. Srila Prabhupada Ke. Go Premanande. Haribol. Его святейший Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки. Мы будем раздавать прасад там через 2 минуты.